Hello and welcome everyone. This is Mohammed Inzamam from Saimedha Coaching Center, Koti, Hyderabad. Saimedha Koti, Hyderabad has started coaching for 2026 ESET, 2025 ESET and 2024 ESET, both offline and as well as online coaching for first year students, second year, third semester students and final year students. My dear students, remember that ప్రిపరేషన్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి బికాస్ ఐఐటీస్కి వెళ్ళాలంటే స్టూడెంట్స్ విల్ బి ప్రాక్టీసింగ్ ఫ్రమ్ 6th స్టాండర్డ్ 7th స్టాండర్డ్ 8th స్టాండర్డ్ నుంచి వాళ్ళ కోచింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అదేవిధంగా మనకు టాప్ 10 ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సీట్ రావాలంటే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్, ఫస్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్, థర్డ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ ఓన్లీ. థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళ దగ్గర అయితే ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా దే నీడ్ టు జాయిన్ ఫర్ 2024 బ్యాచ్ ఓన్లీ. సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఎస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అ టైమ్ ఆఫ్ 2 years. సో నౌ ద best moment is to take the admission 2025. But for first year students వాళ్ళకు ఇప్పుడు గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ టైం ఇంకా అవైలబుల్ ఉంది. టైం స్లాట్ అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి అయిపోయిందంటే మళ్ళీ ఆ టైం అనేది మనకు తిరిగి రాదు. సో మై డియర్ స్టూడెంట్, దోస్ హు ఆర్ పర్సూయింగ్ డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకు ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. Saimedha Koti Hyderabad is providing 30 days free classes in our YouTube channel only. 30 days వరకు మ్యాథమెటిక్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, what are you waiting for? First year students, second year students and final year students, download the app saimedha.in and start your preparation from today onwards. Daily 7 to 8 pm we'll be uploading the first year mathematics class in our YouTube channel only. Those who have not subscribed so far the YouTube channel, subscribe the channel and press the bell icon to be notified for the further more updates. Rank విషయానికి వస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి, 2023 ఏ కాదు, లాస్ట్ గత 5 to 10 years నుంచి ఎక్కడైనా ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయంటే that is only Saimedha Koti Hyderabad. ECE లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, EEE లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, మెకానికల్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, కంప్యూటర్స్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, సివిల్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్. ఫస్ట్ ర్యాంకే కాదు, టాప్ 10 లో మాక్సిమం ర్యాంక్స్, టాప్ 50 లో 44, 45, 35, 33 maximum ranks was secured by Saimedha Koti Hyderabad only. So my dear students, utilize the opportunity and join in the Saimedha Koti Hyderabad now as soon as possible. Thank you very much. With one more information I'll come back to you. Until then, keep watching Saimedha YouTube channel. This is Mohammed Inzamam signing off. Let's start the video now. Okay guys, moving on to the next question in our discussion is that resolve x minus 1 divided by x minus 2 into x minus 3 into partial fractions. And some proper fraction was given. Proper fraction kada idi, definitely proper fraction because numerator degree was 1, denominator degree x into x square, that is degree is 2, that is cubic. Okay, degree of denominator was 2, degree of denominator was 1, 2 absolutely greater than 1, definitely it is a proper fraction. So the examiner is asking you to find partial fractions for a given proper fraction. Is it okay for you? Right. So before going to understand the denominator properties, what are denominator properties here? Is having non-repeated irreducible linear factor, that is absolutely fine, right? Fine. So of course it is having a non-repeated linear factors here. We will approach the method 1. What do you mean by method 1? Method 1 will follows like this: x minus 1 divided by x minus 2 into x minus 3 is equal to a by x minus 2 plus b by x minus 3. ఈ విధంగా రాస్తారు. So what is the next step then? Definitely we will take an LCM. X minus 1 divided by x minus 2 into x minus 3 is equal to, if I take an LCM here, what is the LCM here? X minus 2 into x minus 3, that is nothing but a into x minus 3 plus b into x minus 2. Is it okay for you? Right. So then x minus 2, x minus 3 will get cancelled on the both sides. Then what is the remaining thing then? The remaining thing will be a into x minus 3 plus b into x minus 2 is equal to x minus 1. Make it as a equation 1. Okay. Is it okay for you? Right. Now I need to find a and b value certainly. Okay. Right. In order to find the a value, I need to suppress b. I need to suppress b. Let I am substituting x is equal to an equation 1. Equation 1 lo 2 substitute. Then what happened then? A into 2 minus 3, that is minus 1, plus b into 2 minus 2, that is 0, is equal to 2 minus 1, that is 1.
So B was eliminated, then A minus A I got here, minus A is equal to 1. Finally, A is equal to minus 1. Is it okay? Right. So similarly, I need to find the B value also. In order to find B, I need to suppress A. How can I suppress A? If I get 0 here, 0 eppudu vastadi ikkada naku x anedi okala 3 aithe vastadi. So that's why I am substituting x is equal to 3 in equation 1. Then what happened then? A into 3 minus 3 plus B into 3 minus 2 is equal to 3 minus 1. By doing the calculations here, 3 minus 3 is 0, A into 0, definitely this is completely A into 0 plus B into 3 minus 2, that is 1 is equal to 3 minus 1, that is nothing but 2 here, that is nothing but finally B is equal to 2. Once I got A and B values here, by substituting the A and B values, then what happened then? See here, x minus 1 divided by x minus 2 into x minus 3 is equal to, what is A? A was 1 minus 1 and B was plus 2, that is finally minus 1 by x minus 2 plus 2 divided by x minus. This is the final answer for a given question. What we did here, just we will go through the brief analysis. The question was very simple. The question need to be converted into partial fractions. Okay, that's why any question has to be go through the denominator properties first of all, as denominator properties having a non-repeated irreducible linear factors. So we approach in method 1. Even in the next problems also, whenever you are going to have non-repeated linear factors, those are irreducible, definitely we will move to method 1. Okay, but as we applied a method 1, we need to find A and B. For the calculation of A and B, I suppress the B. If I want to find B, I eliminated A, that's it. How can I eliminate those values? But the beside value, whatever have beside value, that has to be suppressed, that has to be make 0. If I want to make A as 0, this value has to be 0 because this is a variable here. The variable value has to be considered. So if I want to get 0 here, x has to be 3, that's why I substituted 3. If I want to get this one as 0, the x has to be 2, that's why I substituted 2. And this basis, I got A is equal to minus 1, B is equal to 2. By substituting A and B values, we got a final answer. Okay, right, please note down. Okay guys, moving on to the next problem here. The question here is that resolve 5x plus 6 by 2 minus x square into partial fractions. Of course, we will observe the denominator properties. Here the denominator having quadratic factor. Of course, it is definitely a proper fraction, that is degree of denominator was 2, degree of denominator was 1. Absolutely, it is satisfying the proper fraction properties, and we can conclude that this is a proper fraction. Right. So, as you see in the denominator, this is a quadratic factor, absolutely fine. But you need to verify whether it is reducible or irreducible. ఇది ఒకవేళ రెడ్యూసిబిలిటీ అనే ఛాన్స్ ఉంటే అప్పుడు మన మెథడ్ వేరే అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అయి ఉంటే డెఫినెట్గా మనం ఏం చేయాలి, మనం డిఫరెంట్ వేలో ఆలోచించాలి. ఓకే, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అయి ఉంటే ఈ క్వశ్చన్ ఓన్లీ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్తో ఇచ్చి ఇంకేం చేయమంటాడు చెప్పండి. ఎప్పుడైనా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ రాయాలంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే రాయగలుగుతాం తప్పిస్తే సింగిల్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చి దానికి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ రాయమంటాడా? ఇదే దాని ఆన్సర్ అయి ఉంటుంది, ఇదే ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఇచ్చాడో ఇది ఖచ్చితంగా ఇర్రెడ్యూసిబుల్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ కాదు. క్వశ్చన్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది మనకి. బట్ వీ నీడ్ టు వెరిఫై ఇట్, ఓకే, రైట్. సో వాట్ ఆర్ ద, if I take 2 minus x square separately, what are a comma b values? A is equal to minus 1, b is equal to minus 1, c is equal to 2. What is our formula for reducible irreducible condition? I need to find b square minus 4ac value, that is nothing but b square is minus 1 whole square minus 4 into a value is minus 1, c value is plus 2.
minus 1 whole square, then definitely plus 1, minus into minus, plus 4 2s are 8, the resultant is 9, this is absolutely greater than 0, greater than 0. If I am getting b square minus 4ac greater than 0 means what? Therefore, it is a reducible polynomial, reducible polynomial. So we need to reduce it then. Ela cheyali? 2 minus x square. Ela undi 2 minus x square ani undi. 2 minus x square. Kachithanga splitting the middle term cheyali nenu. There is no another option here. Splitting the middle term cheyalante em cheyali? Multiplication cheste ila rasunu chudandi. Minus 2x plus x minus x square rasuna. Ee rendu multiply cheste plus into minus 2x into x 2x square ante ee rendit multiplication ochindi. If I sum this, ee renditni sum cheste minus 2x plus x minus x vastundi. Is it okay for you? Alright. Then I need to take common things here. 2 was common in the first two terms, so 2 by 2 was a common. Then 2 into 1 minus x. In the similar way, I need to get 1 minus x here. For that, ikkada 1 minus x ravalante kachithanga em cheyali nenu x out. So what are the factors here? If I take again 1 minus x anedi renditlo common ga undi kabatti 1 minus x into 2 plus x. 1 minus x into 2. These are the multiplication of two polynomials for a quadratic polynomial that was given in the question. Reducible polynomial is what? The reducible polynomial is nothing but the polynomial which can be expressed in a multiple of two or more polynomials whose degrees must be less than that of a given polynomial. Have you got the point? Reducible polynomial ante enti ichina polynomial ni రెండు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ పోలినామియల్ మల్టిప్లికేషన్లో రాసిన పోలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ ఇచ్చిన పోలినామియల్ డిగ్రీ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా దీన్ని రెడ్యూసిబుల్ పోలినామియల్ అనొచ్చు. డెఫినెట్ ఇస్ ఏ రెడ్యూసిబుల్ పోలినామియల్. Now we know the exactly denominator properties. What do you mean by denominator properties here? The combination of non-repeated irreducible linear factors. That means what? Definitely we need to approach method 1. Right, we'll see the problem now. What is the problem here? That is 5x plus 6 divided by what into write in the place of 2 minus x square place lo em rayali nenu ippudu the multiplication of 1 minus x into 2 plus x. I need to write here 1 minus x into 2 plus x. So as method 1 says, this has to be write like this: a by 1 minus x plus b by 2 plus x. B by 2 plus x. Is it okay for you? Right. If I take an LCM on the right hand side, then what is the LCM on the right hand side? 1 minus x into 2 plus x. 1 minus x into 2 plus x will be the LCM on the right hand side. 1 minus x into 2 plus x. Then 2 plus x will be multiplied to a into 2 plus x plus b into 1 minus. This one and this one gets cancelled. So what are the remaining things here? You please keenly observe this. A into 2 plus x plus b into 1 minus x is equal to 5x. Make it as an equation 1. Our primary requirement is to find a and b values. Ee constants kanukovali nenu. Yes or no? Right. So how can I find a? By suppressing b. b eppudu 0 avutundi, ee factor edo 0 aithe avutundi, ee factor eppudu 0 avutundi, x is equal to 1 anukunte 0 avutundi, because ikkada 1 ani pedithe 1 minus 1 0. 0 into b definitely will be 0. If I get b as 0, the remaining thing will be a only. Yes or no? Right. So that's why I am substituting x is equal to 1. X is equal to 1 in equation 1. So then a into 2 plus 1, that is 3, plus b into this 1 minus 1, that is 0, is equal to 5 into 1, that is 5, 5 plus 6. So this is 0, that is nothing but 3a is equal to 11. Finally I can write a is equal to 11 by 3. A is equal to 11 by 3. Is it okay? Right. In a similar fashion, I need to find b also. For the calculation of b, I need to eliminate a. For the elimination of a, the factor, the multiplication factor must be equal to 0. When I going to get 0 here? If I replace x by minus 2,
x is equal to -2 పెడితే ఏ పక్కన 0 వస్తుంది మనకి. అప్పుడు ఏ పక్కన 0 వస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రిమైనింగ్ థింగ్ విల్ బి ద ఫ్యాక్టర్ అయితే అన్నోన్ ఉంటుందో ఒక b ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది. అప్పుడు మనం కనుక్కోవచ్చు. ఓకే రైట్. హియర్ ఐ యామ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ x is equal to -2 in equation 1. In equation 1. Then what happens then? See, a into -2 into +2 0 plus b into 1 minus of -2. 1 minus, I am writing here, see, don't worry, 1 minus of -2. 1 minus of -2 is equal to 5 minus 2, that is minus 10 plus 6. Minus 10 plus 6. Then what happens? It will be 0. 1 minus of -2 plus 2. 1 plus 2 అంటే 3b అని వస్తుంది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏమొస్తుంది మనకి -10 plus 6 అంటే డెఫినెట్గా -4. దట్ ఈస్ ఫైనల్లీ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4/3. -4/3. అవి కూడా ద పాయింట్. ఏ వాల్యూ వచ్చింది? b వాల్యూ వచ్చింది. ఏ వాల్యూ ఎంత? ఏ వాల్యూ మనకు ఇక్కడ 11/3 వస్తే b వాల్యూ -4/3 అని వచ్చింది. సో ఓకే రైట్. ఫైనల్లీ ద ఆన్సర్ హియర్. ఆన్సర్ ఎలా రాయొచ్చు మనం ఇక్కడ? 5x plus 6 divided by 1 minus x into 2 plus x is nothing but what? 2 minus x minus x square is equal to 11/3. 11/3 by 1 minus x అంటే 11/3 into 1 minus x minus 4/3 అంటే minus 4/3 into 2 plus x. This is all about question. This is all about the question, because very important. This question is very important because the denominator was not given in a direct way. That too, it may look like a quadratic factor, but ఇది quadratic factor అనుకుంటే నువ్వు అది డైరెక్ట్ ఇచ్చిన పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. దానికి ఇంకా ఫర్దర్గా ఏం చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. బట్ ఇది రెడ్యూసిబుల్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అనే ప్రాపర్టీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒకవేళ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అయి ఉంటే మనం తర్వాత చేయాల్సిందేం ఉండదు, అదే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. బట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని ఇంకా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ రిజాల్వ్ చేయమంటున్నాడంటే ఇది ఖచ్చితంగా రెడ్యూసిబుల్ కాదు, ఖచ్చితంగా రెడ్యూసిబిలిటీ. ఆ రెడ్యూసిబిలిటీ మనం చెక్ చేసి కండిషన్ని ప్రూవ్ చేసాము. గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చిందంటే ఇది రెడ్యూసిబుల్ పోల్నాం. ఎలా రెడ్యూసిబుల్ అయిందో రెడ్యూసిబుల్ చేసాము మనం. డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినాయి మనకు, 2 ఫ్యాక్టర్స్. ఆ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఉన్నాయో ఆ ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేసాము? మెథడ్ 1 అప్రోచ్ చేయాలి. మెథడ్ 1 అంటే ఏంటి? లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ ఫాలోడ్ బై సమ్ కన్సిక్యూటివ్ కాన్స్టెంట్స్. ఆ కాన్స్టెంట్ కనుక్కొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాం. లాస్ట్ వన్ చూస్తారు 11/3 రాయాలి కదా సార్, మీరు 11/3 రాయాలని అడగొచ్చు మీరు. ఓకే 11/3 అంటే ఇంకో స్టెప్ రాయాలి, 11/3. అదే డైరెక్ట్ రాస్తాను. ఏంటి? ఎప్పుడైతే నువ్వు 11/3 రాస్తావు డినామినేటర్ విల్ కమ్ టు డినామినేటర్ డెఫినెట్లీ. ఓకే నేను చెప్తాను ఇట్లా నెక్స్ట్ స్టెప్లో చెప్తాను నేను. ఓకే అంటే 11/3 రాస్తే మనకు ఫార్ములా ఉంది, అది మనం ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం. P/Q/R/S అంటే P/Q అలాగే ఉంటుంది, R/S అనేది S/R అవుతుంది. ఆ వేలో 11/3 ఇంటూ 1/1 - x మల్టిప్లై అవుతే అదేమవుతుంది? దీనికి మల్టిప్లై అయిపోతుంది. ఓకే ఐ వాట్ ద పాయింట్.